Hay varios programas disponibles para estos entrenamientos. Puedes consultar los detalles en el monitor. Obtendremos buenos datos para la carrera y los equipos de fábrica, así que vale la pena hacerlos. Bien, nuestra vuelta rápida hasta ahora es 1 minuto 21.9. Bien, vamos en primera posición en el control de velocidad, 200 y 93.5 kilómetros por hora. Let's hope we see a good effort from McLaren here today. In recent times they've fallen to somewhat of a midfield team. The last time the constructor won a World Championship was in 1998. Ferrari are the only team to have raced every single season of Formula One. The Nürburgring is the only F1 track to have hosted 3 different races. German Grand Prix, European Grand Prix and Luxembourg Grand Prix. If you don't know, the tubular safety device that sits over the driver's head, aptly named the halo, was constructed out of titanium and has roughly 9 kilograms of the car's total weight. It's almost a given that the drivers on the grid today were kart racing as children, so they could enter the sport with as much experience as possible. It hasn't always been like that though. In the 1950s, the average age of the drivers was 39, with 3. La pista está bastante tranquila ahora, quizá deberíamos aprovechar para dar unas vueltas. 2014 ushered in a new set of regulations that saw us enter the turbo hybrid era. The biggest change being the engines, which were changed from 2.4-litre V8 engines to 1.6-litre turbocharged V6 power units. Along with this came integrating complex digital systems such as ERS. Bien, la clave de este circuito es la curva 16, que es una curva en descenso, así que presta atención al punto de frenado. En esa sección vas a sentir el peso de la gravedad y la velocidad de la bajada. Mantén la concentración hasta la salida de la 18 y entrarás perfectamente en la recta. I'm not superstitious, but in the long and fruitful history of F1, no one with the surname Hill has ever failed when winning a world title. For example, Graham Hill. La configuración del auto en el panel multifunción te permitirá modificar varios parámetros mientras manejas. Ábrela con el botón PMF, puedes desplazarte arriba y abajo hasta el parámetro que quieras cambiar. Fewest entrants saw only 6 cars line up on the grid. This was the infamous 2005 US Grand Prix, which saw 14 cars pulled out of the race due to tyre safety concerns. As fast as ever, Bien, recuerda que el control del auto depende del reparto del peso. Cuando frenas, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante. Cuando aceleras, va hacia atrás. Y cuando giras, va hacia afuera del auto. Cuanta más carga hay en cada neumático, mayor es su agarre.
Así que maneja bien los controles para que el reparto del peso sea progresivo. F1 engines during the V8 era in the mid-2000s, for example, reached 19,000 RPM. In comparison, a typical road car won't exceed around 6,000 RPM. Present since the very start of the sport, Ferrari takes the... Nuestra vuelta rápida es 1:21.9. It's the team with the most world championships won, most Grand Prix wins, most pole positions, and most race entries. Let's hope we see a good effort from McLaren here today. In recent times they've fallen to somewhat of a midfield team. The last time the constructor won a world championship in 1998. Un comentario sobre los neumáticos. Ten en cuenta que tenemos que entregar los 2 juegos más desgastados al finalizar esta sesión. No hay forma de recuperarlos, así que mucho cuidado con cómo y cuándo los usas. Y no desperdicies juegos que luego vayas a necesitar. 2021 Belgian Grand Prix lasted only 3 minutes and 27 seconds. The race being flagged due to wet weather conditions. Lap 3. Bien, vamos en primera posición en el control de velocidad. 200 y 93.5 kilómetros por hora. German Grand Prix, European Grand Prix and Luxembourg Grand Prix. British constructor Arrows never won a race after 383 attempts, the highest of any team in Formula One history. They came close 5 times in 1978, 1980, 81, 85, 1997. Sebastian Vettel holds the F1 record for the shortest time elapsed before picking up a penalty. He was caught speeding in the pit lane in practice for the 2006 Turkish Grand Prix, almost immediately after he executed the penalty, just 9 seconds into his F1 career. F1's distinctive sound throughout the decades is in part due to the high revving engines used. F1 engines during the V8 era in the mid-2000s, for example, could reach 19,000 RPM. In comparison, a typical road car won't exceed around 6,000 RPM.
¡Qué increíble sesión de entrenamiento! Y aún nos quedan más emociones por vivir este fin de semana. The FIA announced that the cars would now be rolling on 18-inch wheels. Mira, la pista está fría todavía, sal a calentar un poco los neumáticos y vete concentrando.
Nos acercamos a una zona de DRS. Vigila el punto de activación en tu PMF. Completaste la prueba y con muy buenos resultados. De hecho, obtuvimos mucha información valiosa. Buen trabajo. Tienes poco combustible. A boxes en las siguientes 2 vueltas. Solo queda una vuelta de combustible. Entra en boxes en esta vuelta, boxes en esta vuelta. Si manejas con la asistencia